Hello everyone, welcome to Competition Care Current Affairs Daily. Now before moving on to our discussion, ehinte dutaman important announcement asile. Prothom to hoise itiar pora apnalake competition care guidance lab koibo paribo at just 1250 monthly subscription basis ot. All right, jehetu mains ahi ase he khetroto apnalake proper guidance lab koibo paribo. লগতে যি সকলৰ এবাৰ প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ নহল তেওঁলোকে একো মন বেয়া নকৰিব কাৰণ হয়তো প্ৰিলিমছ আকো নতুনকে নোটিফিকেশনছ আহিবই ইমান হুংকালে প্ৰসেসটো যিহেতু তেওঁলোকে ইনিশিয়েট কৰি আছে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দুগুণ উৎসাহেৰে আকো বাউন্স বেক কৰক তাৰ বাবেও সম্পূৰ্ণ গাইডেন্স আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰা হ'ব at just 1250 monthly subscription basis alright আৰু এই সাবস্ক্ৰিপশনটো এভেইল কৰিবলৈ হলে click on the link on the description box given below তাতে আপোনালোকে হেতু পাই যাব ঠিক আছে আৰু আনটো এটা announcement হল যে কম্পিটিশন কেয়াৰে ইতিমধ্যে মেইনছ টেষ্ট সিৰিজ লঞ্চ কৰিছে অলৰাইট যেহেতু জুনত আহি পালেহি মেইনছ হে ক্ষেত্ৰত এক্সটেনসিভ আনসাৰ ৰাইটিং কৰাটো the key হৈ পৰে ৰাইট হে ক্ষেত্ৰত মেইনছ টেষ্ট সিৰিজ লৈ আনা হৈছে যেটো কাৰেন্ট ইভেন্টছক মনত হৈ আনা হৈছে অলৰাইট হেতু আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব by clicking on the link given in the description box যেটো এপটো হয় আমাৰ হেতু ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু হে এপটো ডাউনলোড কৰাৰ পাছত তাতে আপোনালোকে কোড এটা প্ৰভাইড কৰিব লাগিব that is dtrdg ঠিক আছে এটো মনত থব আৰু এই মেইনছ টেষ্ট সিৰিজ কিনি এভেইল কৰিব পাৰিব আৰু এটা কথা প্ৰিলিমছ টেষ্ট সিৰিজ আৰু মেইনছ টেষ্ট সিৰিজৰ মাজত বহুত ডাঙৰ ডিফাৰেন্স থাকে ঠিক আছে সো আপোনালোকে যেতে প্ৰিলিমছক টেষ্ট সিৰিজ দিয়ে বা মক দিয়ে হে এনসাৰটো একেই থাকে right তেনেকে আপোনালোকে মনত থৈ যিমান বাৰ দিয়ে হিমান বাৰ আসলে নলেজটো আৰু গড় লৈ লৈ উঠে আৰু বেছি ষ্ট্ৰং হৈ যায় যে হেতুৱে প্ৰপাৰ আনসাৰ হয় ৰাইট কিন্তু আমি যেটা মেইনছ টেষ্ট সিৰিজ দিও প্ৰথম যেটো আপুনি কোৱেশ্চন লিখিলে ৰাইট এটা আনসাৰ প্ৰভাইড কৰিলে লিখিলে আনসাৰটো ৰাইট হে একেটা কোৱেশ্চন যেটা সেকেন্ড টাইম আপোনালোকে লিখে ৰাইট হেতু আৰু বেছি ৰিফাইন হৈ উঠে right মই এটো কব বিচাৰিছো একেটা কোৱেশ্চন আপুনি যদি 5 বাৰ লিখে 5 বাৰলে যেটো ফাইনাল আনসাৰ হ'ব প্ৰথমটোতকৈ বহুত বেছি উন্নত হ'ব আৰু বেছি ৰিফাইন হ'ব right so that is the beauty of attempting mains test series ঠিক আছে so এখিনি আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব alright এখিনি হৈছে আজিৰ কন্টেন্ট সমূহ যিবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম আৰু মই ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে the Assam Tribunal পৰা National Panchayati Raj Day and this particular topic is important from GS paper 2 perspective alright current context hole ahu so prottek bosore ajir dintu orthat 24th April ei dintu asolte ami National Panchayati Raj Day hisabe observe koru thik ase as this year marks this particular date it marks the constitutional amendment that created the Panchayati Raj institution in India alright so a PRI Panchayati Raj institution this is a very significant portion of our syllabus ঠিক আছে ডাঙৰ কে আছে syllabus to about Panchayati Raj institution প্ৰত্যেক বছৰ এটা questions আহে related to this particular topic হে ক্ষেত্ৰত আমি ভালকে about PRI জানি লোৱাটো উচিত right so what is a PRI Panchayati Raj institution কি হয় The Panchayati Raj institution is a system of rural local self-government in India. ঠিক আছে যেটো আমি কোন democratic decentralization হে grassroots levelটো যাতে তেওঁলোকক হে পাৱাৰটো দিয়া থাকে যাতে তেওঁলোকে নিজৰ কাৰণে হে লোকেল লোকসকলৰ কাৰণে ভালকে ডিসেন্ট্ৰেলাইজ ৰূপত পাৰ্টিসিপেট কৰক right so the PRI are the third tier of governance in India after the central and the state governments this is important ঠিক আছে আমি আসলে PRI কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰায় বাইপাসে কইলো right কিন্তু যদি আমি particularly governance ক্ষেত্ৰত যদি চাও একটা হৈছে ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট অর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দ্বিতীয়তে হৈছে স্টেট গভর্নমেন্ট আৰু একেবাৰে গ্ৰাসৰুট লেভেলত আছে আমাৰ এই পঞ্চায়তি ৰাজ ইনষ্টিটিউশনছ সকল ঠিক আছে সো হে কাৰণে তেওঁলোকক কোৱা হয় থাৰ্ড টায়াৰ অফ গভৰ্নেন্স local self government is the management of local affairs by such local bodies who have been elected by the local people right he is to democratic participation জনকা হয় লোকসকলৰ right হে নিজৰ ব্যৱস্থাখিনি নিজে কৰিবলে হলে হে পাৰ্টিকুলাৰ এটা এৰিয়াত কাৰণ এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইট চেন্ট্ৰেলৰ পৰা ষ্টেট আহি পৰে ষ্টেটৰ পৰা আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ গাঁও বিলাকত প্ৰায় মানুহবিলাকে আসলে সুবিধাবিলাক নাপায় তেওঁলোকৰ হে ভয়েসটো নাপায়গে
right সেই ক্ষেত্ৰত এটা ডেমোক্ৰেটিক ডিসেন্ট্ৰেলাইজেশন হোৱা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্স আছে right যাতে সেই লোকসকল এই লোকেল লেভেলত এই লোকসকলৰ মাজতে কিছুমান পাৱাৰ্স বিলাক বেষ্টেড কৰি দিয়া উচিত সো দ্যাট তেওঁলোকে নিজৰ কাৰণে স্বাৱলম্বী হওক প্লাস লগতে এই দেশখনৰ আগবঢ়াটো তেওঁলোকৰ নিজৰ অৰিহণা যোগান দিব পাৰে right so PRI was constitutionalized through the 73rd constitution right হেতু সকলোৰে জানি amendment act of 1992 to build democracy at the grassroots level and was entrusted with the task of a rural development in the country right আৰু এটা কথা আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় আমাৰ এই কান্ট্ৰিখনত আমাৰ ভাৰতখনত আমি দেখিছো more than 70% of population resides in the rural area right আৰু হে rural area খিনতে তেওঁলোকক যদি হে পাৱাৰ এটা দিব পৰা যায় স্বাৱলম্বী হোৱা প্লাস এই দেশখনক আগুৱাই নিয়াত যদি তেওঁলোকক অৰিহণা দিব পৰা যায় then definitely এটো ডেভেলপমেন্ট টুৱাৰ্ডছ লৈ যায় ঠিক আছে সেই ক্ষেত্ৰত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আছে আৰু এই যেটো ভিজনটো ডেমোক্ৰেটিক ডিসেন্ট্ৰেলাইজেশন যেটো ভিজনটো হেতু মহাত্মা গান্ধীও প্ৰপ'জ কৰিছিল ৰাইট আপোনালোকে জানে DPSP টো আছে মেনশন আছে সো এইখিনি all about PRI now এতিয়া হয় about the ancient history of PRIs right say PRI একো নতুন কনসেপ্ট নহয় আমি যদি আমাৰ আগৰ হিষ্ট্ৰী পাঠবোৰ যদি লুটিয়াই চাও আমি দেখিম যে এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া তো ইয়াৰ ৰুটস আছে আৰু মিডিয়েবল পিৰিয়ডটো আছে ৰাইট কেটামান এক্সাম্পল হহ আমি ইয়াত চাই লও যদি কিবা এসেট আহে regarding this democratic decentralization তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে ancient টাইমত কেনেকে ইয়াৰ ৰিলেভেন্স আছিল right so the panchayati raj system has a long history in India dating back to the Vedic periods ঠিক আছে so Vedic periods or পৰাই আসলতে আমি about panchayati raj institution by a system tour অকবাৰ roots দেখা পাও in the old Sanskrit scriptures word panchayatan has been mentioned which means group of 5 person right panch পৰাটো আমি জানো এটো 5 person হয় right তেনেকা পাঁচটা বস্তু দেখুৱা যায় তেনেকে আমি দেখিছো panchayatan বুলি এটা word mention আছে in the old Sanskrit scriptures ঠিক আছে including a spiritual man so in the Rig Veda there is a mention of sabha এখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় samiti and vidhata as the local self unit or there is a mention of village panchayat in the Kautila Arthashastra ekhonto kotha to hokoloi jani yato mention is about our PRI system all right and the system of panchayat was prevalent in India during the Mauryan period around 300 BCE during this period the administration was decentralized and local self government was norm right আৰু লগতে আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে চাগে ছোলা পিৰিয়ডটো বহুতখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ ইনস্ক্ৰিপচন কিছুমান আছে য'ত গোটেইখিনি মেনশন কৰা আছে right democratic decentralizationৰ কথা প্লাস আমি দেখিছো যেটো মিডিয়েবল পিৰিয়ডটো সুলতানেট পিৰিয়ডত কি হৈছে the sultans of Delhi divided their kingdom into provinces called the vilayat right so ইমানখিনি আমি ancient আৰু medieval periodৰ roots to দেখা পাইছো about this particular system of decentralized power right তাৰপিছত আমি আকৌ ব্ৰিটিছ পিৰিয়ডটো দেখিছো right আৰু আপোনালোকে যদি দেখিছে previously UPSC prelims ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক আহিছে right কোনে লৈছিলে আগভাগ লৈছে লৰ্ড মেয় আৰু ৰিপন ঠিক আছে so the famous Mayo's resolution of 1870 to মনত ৰাখিব gave impetus to the development of local institution by enlarging their powers and responsibility so British era to আমি কিছুমান দেখিলো roots right তেওঁলোকে হি ম্যাগনা কাৰ্টা of local democracy লৈ আনিছিলে that's very important so following the footstep of Mayo Lord Ripon in 1882 provided the much needed democratic framework to this institution. So Lord Mayo asole jitu foundation lay kole tar upor bhitti kori he footsteps book follow kori Lord Ripon eta major trust dile thik ase to the democratic framework of this particular institution. All boards then existing were mandated to have 2/3 majority of non-official who had to be elected and the chairman of these bodies had to be formed among the elected non-officials right so teloko structure asle kenake elect koribo ki koribo right aru hetu asole it is considered to be the Magna Carta of the local democracy in India right ekhini hoy poile taso by 19
1925, 8 provinces had passed the Panchayat Acts, and by 1926, 6 native states had also passed the Panchayat laws. Right? দেখিছানে তেতিয়া আসলে ভাৰত স্বাধীন হোৱা আগতে এনেকা Panchayat Acts বিলাক pass কৰা হৈছিল. So local bodies were given more powers and functions to impose taxes were reduced, but the position of local self-government institution remained unaffected. ঠিক আছে এটোটো হৈ গল এটা colonial periodৰ কথা তাৰ পিছত আজিৰ দিনত যদি আমি চাও বা after the independence কি হৈছিল আজিৰ দিনৰ খিনি আমি অলপ পাছত চাম so after the independence কি হল after independence as a development initiative India had implemented the community development programs ঠিক আছে so যেতিয়া ব্ৰিটিছ সকলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এৰি গৈছিল এনেকুৱা এটা পজিশনত হৈছিল গুটি আমাৰ ইকোনমিটো কুঙা হৈ আছিল right ইমান বেছি poverty driven আসলে মানুহৰ খাবলে নাই massive fertility rate right বহুত population balloon হৈ গৈছিল সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ভাবিলে যে আমি যদি এই দেশখন আগবঢ়াই নিব লাগে ফাৰ্স্ট আমি এই তলৰ ক্ষেত্ৰত হে তলৰ ফাউন্ডেশনটো ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব right so তেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ community development program কিছুমান আনা হৈছিল on the eve of Gandhi Jayanti right the 2nd October 1952 under the major influence of Etawah project right কিন্তু তাৰ পাছতে আমি দেখিছো in 1953 the National Extension Service was also introduced as a prologue to CDP right তাৰ পিছত হে একে ধৰণৰ visionary লোৱানিলে National Extension Service but এই প্ৰগ্ৰামটো যেটো vision লোৱা না হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ result দিব নোৱাৰিলে alright কাৰণ বহুতখিনি reasons associate হৈ আছিল for the failure of this particular service because bureaucracy and excessive politics সোমাই আহিলে right that's a lack of people participation মানুহে বুজিয়ে পোৱা নাছিলে কি হৈছিল সেই কাৰণে আসলে মহাত্মা গান্ধীয়ে আপোনালোকে যদি চাইছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উঠিছে UPSC তেওঁ কি কৰি আছিল গোটে কমিউনিটি খিনি গোটে সোসাইটিটো এটা চেঞ্জ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যেটা তেওঁ এক্টিভলি যেটা কেবছৰমান বা অলপ সময় তেওঁ এক্টিভলি পাৰ্টিসিপেট কৰা নাছিল ইন দ্য নেশনাল মুভমেন্ট ৰাইট তেওঁ এই সোসাইটিটো ডেভেলপ কৰাত লাগি আছিল যে কেনেকৈ ইউনিটিটো বহাব পৰা যায় কেনেকৈ কটেজ ইন্ডাষ্ট্ৰি তো আৰু বেছি মেজৰ ট্ৰাষ্ট এটা দিব পৰা যায় ৰাইট স্বদেশী হক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ হেতু কিয় কৰিছে যাতে লোক হে মানুহখিনি হে ইন্ডিয়ান মানুহখিনি যাতে তেওঁলোক সিটিজেন্স খিনি প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকক যে আফটাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স তেওঁলোকে কেনেকৈ আগবাঢ়িব কেনেকৈ contribute কৰিব for the nation development right কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত যেহেতু ইমান দিনে ব্ৰিটিছে অত্যাচাৰ চলালে ব্ৰিটিছে শাসন কৰিলে শাসন কৰি কি হল নিজে কিছুমান ডিসিশন লবলৈ তেওঁলোকৰ হাতত সেই ক্ষমতাটো নাছিলে right they were totally unaware of these facts so সেই ক্ষেত্ৰত অকমানটো problem হ'বই right so সেই ক্ষেত্ৰত এটো totally fail কৰিলে কাৰণ lack of trained and qualified staff lack of local bodies interest in implementing the CDB especially the village panchayats right তাৰ পিছত entry hall about this Balwant Rai Mehta committee বহুত important so PRI লগত associate হোৱা গুটেখিনি কমিটি আসলে important হয় right আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে APSC তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন এটাও উদিছিলে PRI লগত associate হোৱা কোনটো ইয়াৰ ভিতৰত কমিটি নহয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ if I'm not wrong অলপ পাহৰিছো but তেনেকুৱা ধৰণৰ আহে প্ৰশ্ন এই কমিটি হহ আৰু ইতিয়াৰ পৰাটো আৰু important যে সকলে নেক্সট আকো অ্যাটেম্প কৰিব তেওঁলোকৰ বাবেও কৈছো গুটে কমিটিখিনি এবাৰ হলো চকু ফুৰাই লব ঠিক আছে যেহেতু স্টেটমেন্ট ওয়াইজ আহিছে কনসেপ্ট ওয়াইজ আহিছে আজিকালি সো ইট ইজ এসেনশিয়াল যে আপোনালোকে এইখিনি চাই লব সো আজি যিখিনি আমাৰ PRI আছে বৰ্তমান সেইখিনি হঠাৎ হোৱা নাই with time অকমান ইভলভ হৈছিল ৰাইট সেইখিনি আমি চাই লওঁ so the Balwant Rai Mehta committee headed by MP Balwant Rai Mehta was a committee appointed by the government of India in January 1957 right to examine the work of the community development program যেটো 1952 কৰা হৈছে আমি অলৰেডি চালো and the National Extension Service 1952 to suggest to improve their work যেটো ফেইল কৰিলে এইখিনি মকলো কিয় ফেইল কৰিলে কাৰণ ট্ৰেইন ষ্টাফ নাছিলে ৰাইট ইমান পাৰ্টিসিপেট কৰা নাছিলে বিউৰোক্ৰেসি আৰু এক্সেসিভ পলিটিক্যাল ইন্টাৰফেৰেন্স হৈ গৈছিলে ৰাইট সো কিয় এনেকুৱা হৈছে গুটে এটা কমিটি গঠন কৰা হৈছিলে আৰু সেই কমিটিটোৰ নাম হৈছিলে বলৱন্ত ৰায় কমিটি ৰাইট সো হে কমিটিটোৱে এটা
recommendation dile je there should be a establishment of a scheme of democratic decentralization which finally came to be known as Panchayati Raj, right? So here pai entry hol amar Panchayati Raj. So this led to the establishment of 3-tier Panchayati Raj, right? Hekhini apologe nichchoy gom pai. Gram Panchayat at the village level, Panchayat Samiti at block level, and Zila Parishad at the district level. Thik ase? Hekhini district levelot hoise Zila Parishad, block levelot ase Panchayat Samiti, aru village levelot ase yes spelling bhul hoise asle Gram Panchayat, right? So this was the structure. As a result of this scheme, democratic decentralization was launched by then PM Jawaharlal Nehru in the Nagaur district, Rajasthan on the October 2nd, 1959. This date monot rakhibo. So the proshno hote about PRI jodi enake apnaloke concrete ke dibo pare. Teta aro besi extra edge eta poa jay. So the appointment of the Ashok Mehta Committee. So again, aro eta committee palo ki hoy Ashok Mehta Committee in 1977 did bring new thinking in the concepts and practice of the Panchayati Raj. Thik ase? So Ashok Mehta Committee to a key recommend koile. So it recommended for a 2-tier Panchayati Raj institution structure consisting of Jila Parishad and Mandal Panchayat. Thik ase? That is consisting of a group of village with a population of 15,000 to 20,000. It would recommend kone korisile Ashok Mehta Committee kitia korisile 1977. Thik ase? So in order to use planning expertise and to secure administrative support, the district was suggested as such point of decentralization below the state level. So in the subsequent years, I mean, in order to revive and give a new lease of life to the Panchayat, the government of India had appointed various committees, right? Senator, the most important among them, Hanumanta Rao Committee. So tell me kiki palo Balwant Rai Mehta Committee, that's Ashok Mehta Committee. Itia mi paiso Hanumanta Rao Committee. Itia isle 1983. Aru GVK Rao Committee in 1985. Eto apaloke Lakshmikantor nichhoy dekhise. Yar hekane ami just brief ket hoiso. So LM Singhvi Committee in 1986 and Sarkariya Commission. Sarkariya Commission apaloke nichhoy gom pai center state relations khetrot teloke bahut significant kisman recommendation disle, right? To kita ase 1988. Ege precise ke mon rakhile besi bhal hoy jay answer aru apunar he weightage to bahi pore. Right? That's a P.K. Thungan Committee and the Harlal Singh Khara Committee in the 1990. Right? So the GVK Rao Committee recommended making district as a basic unit of planning and also holding regular election, while LM Singhvi Committee recommended providing more financial resources and constitutional status to the Panchayat to strengthen them. Take us so ekhini hoy gose evolutions. So later it was during the Prime Minister P. V. Narasimha Rao that a comprehensive amendment seeking to strengthen the PRI was introduced in the form of constitution. Jito ami hokolwe gom pao 72 amendment bill in the September 1991. Thik ase? So yar dwara jito 73rd and 74th constitution amendment hol were passed by the parliament in the December 1992. Through this amendment, local self-governments was introduced in rural and urban India. Thik ase? That's what AX khini. It came into force as the Constitution, the 73rd Amendment Act of 1992 on the 24th April 1993, and the Constitution, the 74th Amendment Act of 1992 on 1st of June 1993. These amendments added 2 new parts to the Constitution, right? Here followed us the duta koi notun parts add hole hekhili apole nichhoy jane, right? Jito hoise the Panchayat and the other part is the municipalities, right? So a gita part add hole. Ite ahu about the significance of National Panchayati Raj Day. Jehetu aji National Panchayati Raj Day hoy. So the National Panchayati Raj Day is significant as it highlights the importance of grassroots level democracy and local self-government in India, right? As a din to asole hekan eto observe kora hok. Lokote the PRI plays a crucial role in rural development,
and are responsible for implementing government schemes and program at local level. Hekane both importance ase of this particular institution, and they are also instrumental in ensuring participation of women and marginalized sections of the society in a decision making process. Thik ase, so he tolor hijitu grassroots level democracy ami dekhiso tat women ko participate kobo pare, women hokole nije election namibo pare, right? Telokor karone kisuman reservation dia thake, but he khetrotu ahi jay ketiba apnake dekhise sake jitu pati panchayat ahi jay, right? Husband e nijo wife or naam loi kini wife ok asolte he reservation kare tong jikai die pasal gote decisions kini nijo husband e loi thake, right? So hetu kobat na kobat patriarchal jitu system hoy hetu associate hoy ase par jekin hok hikini apunake nichhoy gom pai motamoti ami yat patiso about the evolution of PRI aro a panchayati raj day significance. ঠিক আছে, so they also provides an opportunity to assess the progress made in the implementation of the panchayati raj system and to identify areas that requires improvement, right? Ata ko eta dhunia quote ase, the future of India lies in its villages, right? Kune koisla amar Mahatma Gandhi. Logote ei bosor jitu panchayati raj day hoy আমি থিম টু চাই লোৱা উচিত কাৰণ এই বছৰ থিম হুদি গৈছে, ৰাইট? সো সাস্টেইনেবল পঞ্চায়ত বিল্ডিং হেলদি water sufficient clean and green village. This is the theme for this particular year National Panchayati Raj Day, right? A theme khini focus korise on promoting sustainable development in rural area by ensuring availability of clean water and promoting good health practice and creating a clean and green environment. So this is the very significance of this particular day. All right, so based on this particular topic at a mains answer writing practice question loana hoise discuss the evolution of panchayati raj institutions in India and the role they play in grassroots democracy, right? So ami eta approach eta loanisu kenake ami etu solve korim. Prothomote ami eta introduction dim, so briefly introduce the concept of panchayati raj institutions ki hoy, right? Kenake eta grassroots level up ahe particular he power khini dia hoy, right? To contribute towards the development of this particular nation. He idea to ami yate portray koribole sam. Taso ami evolution or kotha ami kom, right? Kenake after independence ki hoisile, jitu community development ana hoisile, right? Jitu fail koile tar bisot Balwant Rai Mehta committee to lana hol, right? Tar followed ki hol jitu eta PRI system eta gothon kora hol jot panchayat jila parishad ase, panchayat samiti ase, gram panchayat ase, hekini ami kotha duniake bujai dilu. Functions all of ke ami dibo paru, right? Duniake diagram eta hekini ami functions blako kobo paru. Local planning hoy jay, implementation mobilization of resources hoy jay, delivery of basic service, right? Aro ejikhini schemes ane hekini asole deliver korat hohai hoy jay aro people's participation hoy. Logote kisuman ami challenges o highlight koi dibo paro, right? Say inadequate financial resources ase, right? Jito funds nai functionalities teloke nije gom na pai je ki telokor function hoy ki hoy, right? He kotha ami kobo parim. Tasot he capacity building nai, political interference ahi pore bahut, right? He kotha kini ami kobo parim. Logote conclusion ta didim je significance of PRI in promoting grassroots level democracy kiman important hoy, right? Eta koi gini optimistic note ot ami answer to eri dibo paro, right? So eto try koi sabo apunaloke jehetu mains ahi ase practice koi sabo jehetu PRI eta important significant part of our syllabus, right? Tabisot aho amar next topic ole a topic to loa hoise Assam Tribunal pora Asia's longest river crossing hydrocarbon pipeline, and this particular topic is important from GS paper 3 perspective. Logote GS paper 5 Assam issues to enoka dhono topic bilak bahut beshi important hoy pore. All right, current context ole aho. So recently the Indradhanush Gas Grid Limited completed the task of laying the Asia's longest water hydrocarbon pipeline beneath the mighty Brahmaputra, connecting river island Majuli with Jorhat in the upper Assam, right? Eto eta mammoth of task, iman easy no hoy, right? Kintu eto kori finally complete hoy gol.
আৰু ইন্দ্ৰধনুষ গ্যাস গ্ৰিড লিমিটেড তো মনত ৰাখিব ইন্দ্ৰধনুষ বুলি আৰু এটা স্কিম আছিল হেতু ইমিউনাইজেশন কৰাটো আছিল ৰাইট হে মহিলাসকলক বাচ্চাসকলক হেতু লগত ভুল নকৰিব এটো ইন্দ্ৰধনুষ গ্যাস গ্ৰিড লিমিটেড হয় right so this marks the completion of a major milestone in the construction of northeast grid gas grid very important connecting northeast India to the national gas grid so আমি প্রায় কই থাকো আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাল নহয় আমাৰ এটো ভাল নহয় আমি ইকোনমিক্যালি মান আগবাঢ়িব পৰা নাই এই ক্ষেত্ৰত আজি পজিটিভ নোটত আমি কিছুমান কথাও দিব পাৰো ৰাইট সো এইবিলাক মাইলস্টোনৰ কথা আমি ডেফিনেটলি মেনশন কৰিব পাৰো Alright, so about this pipeline, the pipeline has been laid by the horizontal direction drilling method. ठीक है horizontal direction drilling method के कोई था कैसे? हे method तो असलते ये pipeline तो गठन करा हुए The total length of the pipeline in the single HDD crossing is 4080 meters across the main water channel of Brahmaputra River. Right and this is the longest river crossing by any hydrocarbon pipeline of size 24-inch diameter above in Asia and second longest in the world kiman dangor ta milestone achieve koise right so about northeast gas pipeline grid project kotha sailo enoko direct proshno apnak ahi jabo pare amar APSC means je about national Northeast gas pipeline grid project right enoko dhৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত আমি জানি থটো ভাল so it is an ambitious project to connect major cities across northeastern India with a gas grid envisioned by Prime Minister Narendra Modi in 2016 is well on track the first phase of this rupees 9265 crore venture will be commissioned by early 2024 So the Northeast gas grid is a critical part of mega hydrocarbon vision 2030. ठीक है So एटा mega hydrocarbon vision लोया ना होसे अपने निश्चय पहुँचे सके. So ये जो vision और अंतर्गत a particular Northeast gas grid project is a critical part of it, right? So अभी जो hydrocarbon vision 2030 sound for the Northeast envisages doubling the production of oil and natural gas by 2030. ठीक है ने লগতে access to clean fuel যেনে LPG or piped natural gas to 100% household in the region ঠিক আছে 100% household দিয়া ইমান মুখৰ কথা নহয় but হেতু এটা vision লয়তে লগে আহিছে তাৰ পিছৰ আমি দেখিছো make CNG available throughout the region for vehicular traffic and also run industrial units right CNG আসলতে বহুত ক্ষেত্ৰত environmental friendly হয় লগতে incentivize production of biofuel and make the region a biofuel production hub right and promote manufacturing industry related to oil and gas in the region and develop natural gas grid including CNG highways and city gas distribution networks all right now moving on to our next topic it is taken from the Economic Times Logistic Performance Index 2023 and this particular topic is important from GS paper 3 perspective all right current context le ahu current context hoise je India has improved its ranking in the World Bank Logistic Performance Index of 2023 by 6 places all right so over the years ami dekhisu in India bahut khetrot right bhal perform kori ase in this logistics index right he khetrot what is about this logistic performance index of 2023 ki hoy no ebar sai lo so LPI is an interactive benchmarking tool created to help countries identify the challenges and opportunities they face in their performance on trade logistics and what they can do to improve their performance all right so ki hoy jodi ekhon country logistic khetrot jodi bahut bhal তেওঁলোকৰ স্ট্যাটাস আছে বা ভাল ৰ্যাঙ্ক হৈ আছে সো বেলেগ বেলেগ কান্ট্ৰি আছে তাত ইনভেস্ট কৰিবলৈ কোন সুবিধা পায় ৰাইট যে ঠিক আছে এখন কান্ট্ৰি ভাল আমি দেখিছো লজিষ্টিক পাৰফৰ্মেন্স ইনডেক্স ভাল হৈছে সো ইজ অফ ডুইং বিজনেছত কবা নহয় কবা এটা ডাঙৰ কন্ট্ৰিবিউট কৰে ৰাইট আৰু তেনেকৈ আসলতে বেলেগ কান্ট্ৰিজ বিলাকো ইন্টাৰেষ্ট পায় টু ইনভেস্ট সো সেই ক্ষেত্ৰত এই পাৰ্টিকুলাৰ ইনডেক্সটোৱে ওভাৰঅল বেলেগ কান্ট্ৰিজ বিলাকক এটা
তেওঁলোকক way দেখাই যে whether they should invest to this particular country or not. Right? So the LPI 2023 allows the comparisons across 139 countries. Right? 139 countries of bhitor telge gote compare kore. The 2023 LPI for the first time measured the speed of trade with indicators derived from big data set trackings and shipments. Thik ase? So this is about the logistic performance index. Itia, about the key highlights to the sum of this report, ami gompa, according to the report, India rank in the index of 139 countries has risen to 38 from 44 in 2018. Alright, so 2018 sonot amar jitu rank asile out of 139, it was 44, right? However, aji dinot ami dekhisu eta rank to kiman hoise 38 ole goise, right? So the report highlighted that the Indian government has made investment in both soft and hard infrastructure related to trade, which has helped to connect port gateways on both coasts of the economic poles of the hinterland. Right? I mean, dekhisu itu Sagarmala project hoy, but ports bila keroka lo anise notun ke kiriman din agote ami patislo je kisman app lo anise, right? Regarding shipment, gote live ami data black pai thakim he khetrot bahut khini sarkare koise logote jitu gati shakti teoloke loi anise, right? Sob eblak logistics ot bahut help korise, specifically for logistics also bahut khini initiative kisman loi anise, right? Aru tar folot he asolte aji ami iman khini jump koribo paisu. So in 2023 India ranking for international shipments improved significantly, moving up from 44 in the 2018 to 22. Right? The country also climbed 4 places to rank 48 in logistic competence and equality. In terms of timeline, India saw a significant improvement, moving up 17 places in ranking, right? To timeline support. Additionally, India improved 3 places in tracking and tracing, right? A black upward beti kori asolte he particular ranking budia hoy, right? Now at 38. তাৰপিছত আমি যদি চাও end to end supply chain digitalization, especially in emerging economies, is allowing countries to shorten ports delay by 70%. ঠিক 70% loke asolte hetu komai dise, right? Compared to those in the developed countries. Moreover, demand for green logistics is rising, with 75% of shippers looking for environment friendly option when exporting to high income countries. While most time is spent in shipping, the biggest delays occur at seaports, airports and multimodal facilities, right? Ei khetra ami dekhisu je India ta bahut bhal dhone perform kori ase. So ahibo loga din blakot ami definitely more inflow of GDP ami dekha pao, right? Kar kiseman ami dekhim foreign direct investment ahi jabo pare, FII ahi jabo pare, right? So ultimately it will give a major thrust towards our GDP, right? And moving on to our last topic, it is taken from the Indian Express, World Meteorological Organization. And this particular topic is important from GS paper 3 perspective. Current context to hoise. So according to annual state of global climate report by the World Meteorological Organization, the unusual heat in Europe last year contributed to the death of at least 15,000 people, more than any other single extreme climate event. Dekhisane? So ei khetrot about WMO kotha news ot ahisile aru logote ei jitu ami data palo je keneke unusual heat hua kane like pressure cooker nisna hoy jay tar folot kiman manhor mittu ghotise. So ami jitu climate change jitu hoy aise tar folot manhor bahut mittu hoise ei bla kotha ami data ho dibo paro, right? Jodi proshno hote. All right, so jehetu news ot ahise about World Meteorological Organization, yar bikhoy ami janibole chesta koru, which is also important from the GS paper 2 perspective as well, right? International organizations kisman thake aru APSC ami janake dekhilu headquarter kotha hodise, right? Concept clarity kiman ase hetu saise ei khetrot etu ami sai lo. So it is a specialized agency of the United Nations. It is an intergovernmental organization with 193 members, right? Kiman members ase 193 member states. And it was established by the ratification of the WMO Convention in 1950. Its supreme body is the World Meteorological Congress.
right? Our secretariat to code ase, it is located in Geneva. All right, and it was a logo of the World Meteorological Organization. So it is responsible for promoting international cooperation on atmospheric science, climatology, hydrology and geophysics. So যেতিয়া আমি ক্লাইমেটৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট and significant this particular organization is, right? So ইয়াৰ যদি আমি কিছুমান ডাটা দিব পাৰো, say according to WMO, due to climate change আমি দেখিছো কিমান মানুহৰ মৃত্যু হৈছে ইত্যাদি, তেতে আৰু বেছি ভাল হৈ পৰা আপোনাৰ এনসাৰটো, right? So it is headed by Secretary General, who we already patiso. The Executive Council implements its decision, while 6 regional associations are responsible for the coordination of meteorological, hydrological and related activities within their respective regions. Alright, so this is about WMO. আৰু এইখিনিতে আজি আমাৰ টপিক খিনি সমাপ্ত হ'ল. Thank you for watching this video. আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডব্যাক আছে বা কিবা ডাউট আছে কাইন্ডলি আমাক কমেন্ট সেকশন দিবলৈ নাপাহৰিব. Till then, bye bye.